Students, in the previous video, I had told you with regard to the importance of the problems which will be given in the question papers. So here, majority of the universities, they are giving the problems with regard to the testing the legal knowledge of the student and to test the legal reasoning capacity of the student. And also, this if in this exercise of problem solving, a law student he will be more competent enough to solve the problems. That means if he in his legal journey, when he happens to be an advocate, then he will be much more equipped with regard to the aspect of problem solving. So because the same factor which we can see in the court of law, isn't it? So there also the issues will be there. That means in the court of law issues will be there. There they have to, the judge, he has to see that what is the exact difference between the plaintiff and defendant. Then he has to apply the rule of law. It may be question of law or question of fact. And here also, being a law student, we have to consider any problems under these steps. Here, what I want to put you that here there are a number of the patterns of solving the solutions will be there, but universally we are adopting this FIRAC, that is facts, issue, rule, analysis and conclusion. ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನ ಒಂದು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಸಹ ತಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರು ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 80-20 ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ 30 ಅಂಕಗಳು ಬರೀ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಆ ವಿಷಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ನಂತರ ನೀವು ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಕೀಲರಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವಾಗ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಒಂದು ದಾವೆಯನ್ನ ಮಂಡಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಲಾ, ಕಾನೂನಿನ ಸಂಗತಿ, ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನಿನ ಕಾನೂನಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾದಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಸ್ತವದ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ನೋಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿವಾದಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ವಿವಾದಾಂಶಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ವಾದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದಿ ನಡುವೆ ಏನು ವೈಮನಸ್ಯ ಅದನ್ನ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿವಾದಾಂಶವನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳು, ಕಾನೂನಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅದನ್ನ ವಿವಾದಾಂಶಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ FIRAC ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗತಿ, ಇಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ವಿವಾದಾಂಶ, ರೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಮ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳು, ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಮತ್ತೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ತೀರ್ಮಾನ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಸಹ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾವು ಈ ದಿನ ಒಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ಅನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಹಿಯರ್ ಟುಡೇ we can analyze one problem regarding the negligence. Here in one of the question paper this problem has been given like this: a manufacturer of ice cream sold a substandard ice cream to the retailer, who in turn sold it to a customer. The friend of a customer becomes ill after consuming it
discuss the tortious liability. So here there are so many things we can see. So here, as per the steps here we have to simplify these facts. So I have simplified in this way. The defendant manufacturer, that means here defendant means normally when the case has been filed, he will become the defendant. So against whom the case will be filed is, that is the manufacturer. That is, the defendant manufacturer had sold the substandard ice cream to the retailer. That is, he has not sold directly to the customer, he has sold to the retailer. Then the retailer sold this ice cream to the one customer. So thereby the customer in turn had given this ice cream to his friend. So the customer's friend, he fell ill after consuming this the ice cream. So these are all the facts. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಯಾರಕನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ತಾನೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಳುಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೋ ಏನೋ, ಆ ಹುಳುಗಳೆಲ್ಲ ತಿಂದು ನಾವು ಬದುಕಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಸಿಲು ಗಿಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಳುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಏನೋ ಒಂಥರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಳುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅದ್ ಯಾವ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನಿರ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರದ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ತಳ್ಳೋ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅದು ಆಸೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಮತ್ತೆ ಬಲೂನು ಅವೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರು ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಗೂ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಆ ತರದ್ದು ಯಾರು ತಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ. ಆ ತರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಿಂದಿದೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಯಾರಕನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಮಾರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆತ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅವರೇ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆತ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಮಾರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಒಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ತಗೋತಾನೆ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿರೋನು ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇದೆಯಾ, ಏನಿದೆ ಏನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಹುಡುಗ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡು ಯಾರು ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ, ಯಾರು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತನಾಗ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದು, ಹುಳ ಇತ್ತು ಪಳ ಇತ್ತು ಏನೋ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತನಾಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪಕೃತ್ಯದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಏನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚಿಯಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಯಾರಕನು ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ತನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ದಿರೋ ಅವ್ನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಗೆಳೆಯನಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಾಧ್ಯನಾಗ್ತಾನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ವಿವಾದಾಂಶಗಳನ್ನಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ in terms of the issues. We have to frame the issues. So in my earlier video also I told you that we can frame one issue or more than one issue. So here the issues are that whether the manufacturer held liable for the supplying substandard ice cream even though there is no contract between the friend of a customer and himself. That means he has not purchased the ice cream from anybody. He has got the gift from his friend. So in that case, where there is a contract exists between the manufacturer and the ultimate customer, that is the person who fell ill. So that is one issue. And other is whether compensation can be claimed for tortious liability. That means whether the compensation can be claimed by the ultimate customer against the manufacturer. So these are all the two issues we can see with regard to this problem. ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವಿವಾದಾಂಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಉತ್ಪಾದಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಯಾರಕ ಆತನ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಕಡೆ ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕರಾರು ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಯಾರಕನ ಹತ್ರ ಅವನೇನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅವನೇನಂದ್ರೆ ಇವನು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತನಾಗಿರೋನು ಅವನ ಗೆಳೆಯನ ಹತ್ರ ಪಡೆದ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ತರ ಕರಾರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆತ ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಆತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಯಾರಕನ ಜೊತೆಲಿ ಇದಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಥವ್ರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕರಾರು ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತೆ ನಂತರ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಕೃತ್ಯದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಒಂದು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದ. ಅಪಕೃತ್ಯದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದರೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದೇ? ಈ ರೀತಿಯ ನೀವು ವಿವಾದಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಏನು ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಟು ಫ್ರೇಮ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್, ನಾಟ್ ನೆಸರಿ ಇಫ್ ಯು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಫ್ ಯು ಫ್ರೇಮ್ ಒನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. However, it is only 6 months. No, you can frame one issue also, no problem. Here, as you know, what is the provision of law will be applicable is that is a negligence. So this aspect will come under the negligence because the manufacturer he has manufactured that ice cream in a very negligent way. So that's why this this sort of the health issue has been happened to the ultimate customer. So where we can see this sort of the same case law, we can see under the case law of Dono versus Stevenson. And here I have told you one more thing. Here the settled case law, on settled case law only, majority of these illustrations will be given. So that thing you have to bear in your mind. So here already with regard to this, the facts of this case, already there is the same, more or less same case of the same more or less same facts of this the illustration problem has been decided under the Dono versus Stevenson. So this we have to analyze. So we have seen the provision of law, we have seen we have simplified the facts, we have framed the issues, and we have seen the issues with the help of the provision of law which is available, that is the settled law. So we have to analyze all these things. We have to analyze the facts. We have to see the issues. What is the issue is present, and we have to apply the question of fact or question of law. If normally the court what will do, it will see the question of law first. If it does not get the answer, it will go for the question of fact. For your standard is not necessary. For your understanding, I am telling you, because in our coming days we are going to solve all these the problems, because I feel that you should score good marks, because 30 marks has been kept out of 80 marks. For problems 30 marks has been kept. You can score very well. These are all very simple vertical problems will be given, and we have to analyze this one. So as per the neighborhood principle applied in the above case, it is necessary to acknowledge the test of duty of care, which depends upon the forcibility. In other words, foresight, reasonable forcibility is essential factor in the matters of liability of negligence. So here the more or less the same facts of Dono versus Stevenson we can see. Probably I think you know the facts of this Dono versus Stevenson. So here what happened, I will tell you. It is very interesting case. On 26/8/1928, what happened? One Mary Dono, she went with her friend to one cafe, that is a Well-Meadow cafe. The name of the cafe is Well-Meadow, that is based in Paisley. So what happened? They have ordered for the ginger beer. That is a very nice ginger beer for it is very good in dish. So what happened? There the cafe in charge, he has supplied the ginger beer, where he has got that beer from the retailer, and the retailer has got from the manufacturer. Here the in charge of the cafe, he has supplied that ginger beer. On that ginger beer it was written that brown opaque, it was written that D. Stevenson, Glen Lane, Paisley. A ginger beer that is packed in the brown opaque bottle. The ginger beer which was packed in the brown opaque bottle. Probably you know the beers will be it will be under the some in order to give some look to that one, it will be of some brown, and now we can see the green and other so many colors, so that only liquid we can see. There will not be so much of transparency. We cannot see what is there in that bottle. So more or less that labels will be there,
and easily we cannot what you call see that what is there in between the liquid, because normally we trust on the companies, and we think that nothing will be there. So like that, the ginger beer with ice cream has been supplied. On the ginger beer it has written that D. Stevenson, Glen, Laxley, Paisley. That means the manufacturer's address which has been given. So the in charge here on the ginger and the ice cream, they have poured the ginger beer. That means the Dono's friend, she has ordered for this ginger beer ice cream order, and it has been served to the Dono, that is Mary Dono. She has first time she has consumed the ice cream, and she has the ginger beer, and again some half of the bottle ginger beer was there. At the second turn of pouring the ginger beer, she come across some parts of the dead snail. She come across some parts of the dead snail. So she got disturbed. She fell ill because of the mental shock. Later, some gastroenteritis problem also has developed. So she has suffered a lot. So she filed the case against the manufacturer. There, the ultimately House of Lords, Lord Atkin has applied the principle of the neighborhood principle. That is, even though there is no breach of contract between the manufacturer and the ultimate customer, but there exists the neighborhood principle. That means you have to love your neighbor. That means law will give it will concern with regard to the ultimate customer. That is ensuring the neighborer. So here, what sort of the neighborhood principle means? It's not the thing that a person who resides next to us, he will be neighbor, but we have to see the foreseeability. That means we are producing this one. We should be very much diligent. We should take utmost care, and we have to see the interest of the last customer. So that test of foreseeability, the test of duty of care, which is very much required in all the cases. So that aspect has been applied in the Dono v. Stevenson. That is neighborhood principles and the test of duty of care and foreseeability has been applied in the case law of Dono v. Stevenson. Same, we can have the same facts of the case in this incident case also. So here also in Lord Atkin has held that the manufacturer will be held liable. He cannot escape from the liability because here there is no contract between himself and the ultimate customer. So the decision is normally that the defendant or ice cream manufacturer cannot take defense under the guise that there is no contract between himself and the ultimate customer. He will held liable. He has to pay the compensation to the ultimate customer. So this is a wonderful case with regard to the Dono v. Stevenson. Also, in this way, you will get the case laws in the examination. So, with regard to the here with regard to law of torts, there are a number of case laws will be there. So, you should, if you know the problems, if you know the topics, if you know the law, if you know the interesting topics in law of torts, it is very much easier to solve the problems. But normally what the students will do, if the problem has been given, they will write the yes or no, and they try to analyze the problem in their own way. They used to write the answer in the essay type of answers. ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ತೋಚಿದಂತ ಒಂದು ತಮ್ಮ ತೋಚಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದರೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಇದರಲ್ಲಿ ಡೋನೋ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟಿವೆನ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೀಸನಬಿಲಿಟಿ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿವಾದಿಯನ್ನ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಆತನನ್ನ ಆತನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋ ಮುಂಚೆ ಈ ಲಾರ್ಡ್ ಅಟ್ಕಿನ್ ಅವರು ಈ ಡೋನೋ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಟಿವೆನ್ಸನ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಅಂದ್ರೆ ನೆರೆಹೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋನೇ ನೆರೆಹೊರೆಯವನು ಅಂತ ಅಲ್ಲ.
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಗ್ರಾಹಕನ ಒಂದು ಅವನ ಒಂದು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಹ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೀಸನಬಲ್ ಕೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡಲ್ಲ, ಅವನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಪಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಡೋನೋ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟಿವನ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೇರ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಕೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರುತ್ತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ವಹಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರೀಸನಬಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಥ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಆತ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಲುಪುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ತಲುಪುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕು ಗೀಕು ಎಲ್ಲ ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸೀಲ್ ಗೀಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಈ ತರ ದೋಷಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡೋನೋ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟಿವನ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಬಸವನ ಪ್ರಕರಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಕುಡಿತಾರೆ ಬೀರು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಸರಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಿರೋ ಒಂದು ಬಸವನಗಳು ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಸತ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೇಸ್ ಲಾಸು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅಪಕೃತ್ಯಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೇಸ್ ಲಾಸು. ಇದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗೋದು. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾರೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಇಶ್ಯೂ, ರೂಲ್, ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೀದ್ವಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೀದ್ಮೇಲೆ ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇಶ್ಯೂ ವಿವಾದ ಅಂಶವನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಿಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತೋಚುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬರಿಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಏನು ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ಮತ್ತೆ ನೆರೆಹೊರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಡೋನೋ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟಿವನ್ಸನ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ನೀವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಓನ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಈ ತರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು the negligence problem. So in the next class we can see in the next videos we can see the other problems.